Deni nilikuahidi hapo awali kwamba nitazungumza na wadau wa ugatuzi. Haya, ni tangamane basi na gavana wa Kericho. Naambua kodi ni 035, yani 0 hapa ni 027, lakini yeye ni wa 035. Daktari Eric Mutai, tuzungumze mawili matatu kuhusiana na ugatuzi haswa katika michezo. Manake sijui bro, Kericho kuna michezo ama kabisa? Hamna michezo. Kuna mchezo Kericho. And tumekuwa na mchezo from what levels? Tukielekea kwa mashujaa. To an extent that ikifika mashujaa tutakuwa timu yetu ya Kericho kale sana. Hivi gavana na kuangalia, yani wewe ni kijana tu, yani kijana. Hivi ulishiriki mchezo gani wewe? Mimi? Nyote huku ni riadha tu. Wewe ulishiriki mchezo gani? Niko na nyota ya handball. Handball eh? Nyota ya handball. Bro, zanshinda wewe. Hakuna kitu hapo. Tueleze baada hatimaye tuko katika sherehe miaka 10 tangia ugatuzi kungwananga rasmi hapa nchini. Umuhimu wa ugatuzi. Tueleze kidogo tu umuhimu wa huu ugatuzi bwana. Wengi nasema bwana ugatuzi bwana hujatusaidia sana. Umuhimu gavana wa ugatuzi ni nini? Actually kwa ukweli kabisa 10 years down the line before devolution happened in this country, there were so many issues because ya kwanza pesa zilikuwa zimepaki kule central government. It was being controlled by the presidency and the executive of central government. Na ilikuwa na bureaucracy kubwa. PC ifike kwa DC, ikuje chini mpaka kwa chief. Lakini saizi zile pesa zilikuwa pale national government which was being run up there. Saizi wananchi wamepata nafasi kwa grassroots kupata hiyo pesa kupitia ugatuzi. Kwa sababu saizi unaona kuna shareable revenue formula. Kwa katiba walikuwa wamesema a minimum of 15% backed. So looking into that amount that comes to the counties is quite a huge amount of billions, which otherwise through bureaucracy mwananchi kule chini kwa grassroots hangeweza kupata kule mashinani. Lakini gavana bado mwasema kwamba hizi fedha haziwafikii bwana. Mwasema serikali kuu bwana, hizi pesa nikana kwamba huu mgao, huu mfereja ufunguliwi kwa wakati bwana. Yes, we have had those challenges and we've raised concern even as governors on the need of timely distribution or sharing of these funds and also remittance to the county governments. Lakini nikisimama leo hapa hivi kutoka serikali ya Kenya Kwanza ambayo mimi ni gavana wa serikali ya Kwanza. Unasema wewe uko ndani. Nataka niseme asante kwa rais wetu. Kwa sababu this is the only time in the 10 years of devolution that to cross over to the next financial year bila deni ya national government. Saizi all the counties at the closure of the financial year, last financial year, there were no debts. So saizi we are beginning this August, we are kicking off this year with no debt at all. And that is a major step. Of course, it's understandable that we had problems here and there after elections, and most counties were to like 3 or 4 months, pila pesa. And we are somehow to manage how to survive. But I think the commitment of the president as we move forward, reading from his language, because I don't speak for him, is that if we go by what has happened, just as in the last financial year, and you move that spirit, we'll be seeing stronger and more independent devolved units. Tuzungumze kuhusiana na michezo, manake ndio maana nimekuja huku Wasingishu. Mimi hata si mwanasiasa. Gavana, kimichezo hii nchi bwana, wachezaji wanariadha haswa kutoka katika ukanda huu wa bonde la ufa. Huu ukanda wa bonde la ufa, nazungumza Rift Valley nzima. Wamekuwa mabalozi wazuri. Lakini bwana nikana kwamba serikali kidogo nikana kwamba kidogo imewatenga. Serikali za county kidogo nikana kama wamewatenga. Ama ni kauli yangu tu. Chumo, you are right in your observation. Lakini what we need to understand is that the country has never taken sporting seriously. Asante. If you look into the budgeting, even at the national government, on what goes on to the Ministry of Sports, it's small money. If you come to county governments and you look into the shareable revenue that goes to water, agriculture, and all the devolved functions, very little money in the shareable formula goes to the sporting activities. Lakini bro, nyinyi ndio mko serikali sasa.
Sasa ukisema hivyo mimi unanishtua, maana yake nyinyi mko serikali. I think we are talking about the past. But moving forward, kwenda mbele sasa, we'll be having conversations on how then there's increased budgetary to the sporting activities, increased budgetary to the county governments, especially on matter sports. So that, you know, what needs to happen is that we don't want to do sports just for doing sports. We need to employ coaches at all levels in the county governments. We need to get very good stadia that can help our people, you know, to act, the young men to actualize. Then we need them to rewrite the curricula in our mind that sporting is not just sporting, but it can also be a very powerful income earner. You have seen across the country, the athletes, even if you look at Eldoret here, the good number of buildings and business enterprises you have here come from sporting activities. If you go across the huge, you know, the way the sporting activities have actually absorbed so many of our youth is massive. And that is why my argument is that as we look forward, and we must also be very fair to one another, that we have not been very good as a nation in focusing. Because we'll always wait when we have the medal, is when we all come with our very beautiful neckties, and we all try to take photos, and post it in our Facebook wall. Congratulations Chuma for what you have done. Beyond there, what happened next? Ni daktari huyu Mutai, gavana wa Kericho. Wajua ni daktari ndio unaona lugha ni kinyenye sana, kizungu kingi. Haya, nitambadilisha azungumze Kiswahili angalau. Daktari. Yeah. Angalia kule Kericho kule kwa kaunti yako ile. Wajua bwana, pesa inatoka kwa serikali kuu, alafu inakuja kwako. Huo mgao, ile keki inakuja kwa dawati lako, kwa deski yako wewe. Wewe ndio unasema michezo chukua hii, hii nyingine chukua hii, hii nyingine chukua hii. Wewe michezo umetupangia nini Kericho wewe? Saizi kwa Kericho towards the run-up of Mashujaa, and this is going to be a practice every year. We are going to sponsor an annual marathon every year, sponsored by the county government of Kericho. We are also working on athletic camps. In Kericho specifically, we have 2 camps in Kelion. One called Lemotit Athletic and another one. Lemotit Athletic Camp. So we are focusing in leveling the grounds, and we are also focusing in providing food stuff for those in the camp. We've been doing it, but we want to do even more better. And then we also provide facilities for training. I'm also happy to kiongea leo, our Kericho Stadium, Chris Stadium, is under huge renovations, and it will also give opportunity for massive sporting activities there. Katika Stadium, which has been popular for political events, through the partnership with the national government, the PS Sports tells me that tayari it's in process. They have put money for it, and it's going to change. So we are focusing on having more stadiums in Kericho. And as we do so, I had a meeting before I came to this conference. In fact, I've even sponsored a group of referees, football referees, for a conference in Nairobi. So what's going to happen is that we're going to have a way where we hire as a county coaches, referees, and sporting facilities that will be able to tap the land in our youth. And we're not just focusing into sporting in terms of running, football, and all that. We're also looking into all sporting in all activities, right? Rugby and all that. And I just talked with I think Safaricom before Mashujaa, they're also sponsoring a huge rugby event in Kericho, and so many other activities are going to happen around. Gavana, kumalizia. Hakuna zuri lisilokosa dosari. Kuna challenges zote pale kwa county pengine kando na pengine ufadhili, funding kutoka katika serikali kuu, kuna challenges zote pengine. Lakini hautakuwa fair if you don't allow me to say how devolution help these people. Wajua ni vile Gavana, ngoja nini? Usinilaumu wewe kizungu kingi. Sasa wanipeleka mbio bwana. Sisi tuko Kiswahili wewe. Lazima sawa. Yenyewe tuko kuna success tumepata. Kama saizi ukiangalia healthcare, ukiangalia maneno ya maji, ukiangalia mabarabara, ukiangalia all that, it's been huge success. Moving forward, 10 years down the line, hatutataka tufanye vitu vile tulikuwa tukifanya. Tuende sasa kwa industrialization in our counties, so that it can create employment na kulete also revenue kwa county. Lakini hata hivyo, vile rais alisema leo, bado tuko na changamoto here and there, corruption here and there, and maybe mishandling of county resources. Those are still struggles with government. And you know, when you're at the top there, so much happens at the bottom here. So we are moving towards automation of revenue collection, moving towards automation of services. I'm happy to say, Kericho,
was rated one of the best counties by the Secretary General of Suppliers. That ni county yenye hausumbuliki. Contractor akifanya kazi yake, unafanya pesa, utapata pesa yako kwa account bila kufuata. Nitakuja kuangalia huko. Gavana hujanialika, nitakuja kuangalia na kikosi changu kina wahisi kina Okenye huko. Tutakaribisha. Ndio niangalie, usiseme tu hapa, usipigie debe Kericho, pengine labda hali si hali. Unaweza kumbe mambo ground ni different bwana. Unaweza angalia ile conversation na nani? General Suppliers mwenyewe. He made that in a public radio and a television that Kericho is one of the best counties. And that's what we are doing. Parting shot pengine? Parting shot, devolution is working. We'll keep working to make devolution stronger every day. The future of this country is independent devolve units and to sort out the problems of the rural economy as we move forward. Asante sana. Mtazamaji, ni gavana huyo wa Kericho, gavana wa mpiga picha wangu Kemei. Asante sana gavana wa Kericho. Naam, tuzungumza pia na mawaziri wa michezo kaunti mbalimbali kuhusiana na ugatuzi, mambo ya